네, 안녕하세요, 여러분. 디지털 시대 인공지능과 법, AI와 법, 2주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. 우리가 좀 많이 늦어졌는데요. 아무래도 여러분하고 이 과목이 좀 고민 좀 많아요. 왜냐하면 이게 법 과목을 가르치는 것, 법 과목을 가르칠 수도 없고 그렇다고 해서 교양 과목이니까 여러분에게 어떤 정도로 가르쳐야 될까? 또는 어떤 콘텐츠를 가지고 또 여러분에게 다가서야 될까? 그래서 그런 고민이 좀 많아요, 여러분. 그래서 좀 그런 면에서 제가 이제 내용 같은 걸 다시 한번 하느라고 좀 시간이 걸렸어요. 이번 두 번째 시간에서는 역사 발전과 과학 기술에 대해서 살펴보도록 해요. 자, 우리 지난 시간에는 오리엔테이션 시간이었죠. 어떻게 괜찮으셨나요? 항해학교 입학에 대해서 또 승선도 축하하고 앞으로 이제 인공지능과 법 항해가 어떻게 나아가야 될지 조망도 했었죠. 그래서 여러분에게 우리는 오리엔테이션, 즉 방향 설정을 해주는 나침반이 중요하고 우리 항해를 할 때는 마인드맵이라는 기법으로 우리가 기존에 알고 있는 경험과 지식을 토대로 점차 인식의 범위를 넓혀가는 식으로 하겠다. 그래서 마인드맵이라는 지도도 제가 선물로 드렸던 것 같아요. 그리고 여러분 1주차 과제로 계약서를 작성했는데요. 열심히 공부하자고 또 하는 약속이었죠. 그래서 우리 수업 규칙을 여러분들이 잘 따르고 그러면 뭐 좋을 것 같아요. 자, 그리고 인공지능이란 해서 이제 바다로 가자. 인공지능의 바다로 가자 이렇게 했죠. 그래서 뭐 여기에 대해서 일단은 과학기술이죠. 근데 어떤 과학기술이냐면 그냥 그냥 과학기술이 아니고 정말 세상을 바꿀 수 있는 과학기술이다라는 거죠. 그렇기 때문에 저는 법학자로서 이 인공지능과 관련돼서 여러분하고 이 인공지능과 법이라는 교양 과목을 통해서 여러분들의 교양도 높이고 또그 여러분들이 앞으로 미래를 준비할 수 있는 음, 그런 시각도 갖추면 좋지 않을까 이런 생각을 합니다. 이게 이제 지난 시간에 우리가 배웠던 내용들이고요. 자, 이번 시간에는 이제 과학기술과 역사 발전인데요. 그죠? 역사 발전과 과학기술인데, 사실 이제 이 두 번째 주제를 이렇게 정한 이유는 우리가 이제 인공지능으로 바로 들어가면, 이 과목을 들으면서 여러분들이 변화되는 것이 조금밖에 없을 수 있어요. 솔직히 말하면 그 기술이라는 측면에서 보면 이거는 그냥 컴퓨터 학원 다니고 인공지능 그 스쿨 다니는 게 좀 더 빠를 수 있죠. 근데 우리가 이런 기술을 배우는 게 아니라 기본적으로 그 관점 또는 그 학문하는 그런 그 토대 위에서 이 인공지능이라는 과학기술을 어떻게 법적인 어, 이슈하고 결부시켜서 이걸 재해석할 거냐라는 문제이기 때문에 좀 더 여러분에게, 그리고 이 과목 자체가 대학교 교양 과목이잖아요. 그래서 대학교라고 하면 뭐 우리 고등학교가 아니잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 적어도 그 공부를 함에 있어서 여러분이 그 근본적인 질문들을 한번 던져볼 수 있어야 되고, 또 그리고 다 배우고 나서도 여러분이 이걸 대체 어떻게 내가 써먹을 수 있을까라고 하는 점에서 좀 효용성도 좀 생각을 해야 된다라고 생각이 들거든요. 그런 면에서 보면 어, 첫 번째, 재미있는 AI 공부 준비를 한번 어떻게 하면 좋을까? 그것은 제가 생각하기에는 사이언스라는 말부터 시작하면 좋을 것 같다라는 생각을 합니다. 그래서 그리스의 필로소피하고 사이언스는 이제 라틴어인데요. 라틴어에서 기원한 이런 것들이 근본적으로 같다는 의미죠. 그래서 그때 그리스의 철학에서 자연 철학과 인간 철학이 같고, 그죠? 근데 그 분야가 좀 달라요. 근데 철학자들의 연구하는 영역이면 똑같아요, 이게. 그런 면에서 인간과 과학을 좀 다시 한번 음미를 해보자. 그리고 두 번째는 역사 발전에서 인간 종의 문화라든지 문명은 어떻게 가능하였는지 좀 살펴보자는 거죠. 우리가 생각하는 역사 발전은 그러니까 어, 무엇으로 가능했다 한가라는 점이에요. 어떻게 가능했냐는 점이죠. 그게 그냥 가만히 앉아 있으면은 이렇게 역사가 발전하나요? 문명이 또 발전하나요? 그렇진 않죠.
우리가 이제 뭐 그런 거 있잖아요. 문명 발달사에서 우리 뭐 옛날 구석기 막 돌멩이 가지고 이렇게 근데 돌멩이를 갈아가지고 신석기 만들고 그죠? 또 석기에서 청동기 그죠? 철기 이런 식으로 해서 이제 지금까지 발달해 왔는데 이런 것들이 과연 어떻게 가능했냐라는 점이죠. 그리고 또 하나의 테마가 이제 과학기술인데 과학기술의 발전은 어찌 보면 산업혁명의 발전이라고도 할 수 있어요. 그죠? 그런 것 차원에서 한번 이 산업혁명 비슷한 게 뭐가 있을까 살펴보는 거고 마지막으로 이 결론 부분인데 이제 관점과 가치의 중요성 그래서 과학기술이 과연 가치 중립인가 여기에 대해서 한번 여러분하고 음미를 해봤으면 좋겠네요. 먼저 재미있는 AI 공부로 들어가는데 아주 크게 얼굴이 있네요. 이분 누구세요? 누구일까요? 여러분 아시는 분 있어요? 자, 이분은 그 모든 학문의 아버지라고 부르는 분입니다. 모든 학문의 아버지. 소크라테스? 소크라테스는 읽어보시면 알겠지만 얼굴이 못생겼어요. 그죠? 그래서 자기 아내가 되게 그것 때문에 좀 그랬다고 하더라고요. 우리로 치면 애처가라기보다는 공처가에 해당되는 사람이고 소크라테스하고 관련도 있어요. 그죠? 이분은 소크라테스의 손잡벌 되는 제자죠. 즉 말하자면 소크라테스의 제자는 플라톤이죠. 플라톤이고 플라톤의 제자가 아리스토텔레스예요. 그러니까 이제 할아버지, 아버지, 손자, 할아버지, 아버지, 아들. 그렇죠. 그러니까 그 아리스토텔레스 입장에서는 할아버지 뻘인 거죠. 소크라테스가. 그리고 플라톤이 자기의 이제 스승이라고 하면. 아리스토텔레스가 이제 모든 학문의 아버지이자 그리고 AI 공부에도 되게 중요한 시사점을 주는 분입니다. 이분이. 그래서 제가 사진을 크게 한번 올려봤고요. 이분은 마케도니아, 그리스의 마케도니아, 북쪽 지방에 있는 마케도니아 출신이고 나중에 그래서 알렉산더 대왕의 스승이 되기도 합니다. 자, 어쨌든 그리스 이야기죠. 자, AI하고 그리스 철학에 관련이 있다는 거죠. 왜냐하면 우리가 AI라는 것이 이제 과학에 속하는 영역이잖아요. 근데 과학이라고 하는 것, 사이언스라고 하는 것은 이제 라틴어에서 나왔지만 그리스어의 그 필로소피아하고 닮아 있는 거예요. 왜냐하면 이 과학이라는 것도 뭔가를 밝히는 학문, 그죠? 철학도 밝히는 학문이잖아요, 그죠? 그렇게 본다면 이 자연의 원리를 알고 그래서 인간이 어떻게 살아가야 할지, 인간이 어떻게 하면 행복해질 수 있는지에 대해서 아는 학문이라는 거죠. 쉽게 말하면 잘 살기 위한 학문인데 자연도 알고 세상을 아는, 자연을 아는 것이 자연 철학이고 세상을 아는 것이 인간 철학이라는 거죠. 그렇죠? 그래서 인간 철학과 자연 철학을 모두 포함한 것이고 이런 것들 학문을 형이상학이라고 합니다. 그 분야에는 우리는 누구인가? 우리는 어떻게 존재하는가에 대한 존재론, 그다음에 인식론은 우리는 무엇을 알고 있는가, 그죠? 무엇을 알고 있는가. 그래서 소크라테스가 너 자신을 알라라고 하는 말 기억나시나요? 너 자신을 알라라고 하는 말은 너 자신의 존재, 그리고 너 자신의 무지를 알아라 이런 뜻이에요. 그러니까 그런 거죠. 그리고 세 번째가 가치론이에요. 어떻게 하는 것이 우리가 가장 가치로운 것인가, 좋은 것인가, 또는 아름다운 것인가. 그러니까 진선미가 다 나온 거죠. 진선미. 가치에서 진선미가 나와요. 어떤 것이 참된 것인가? 어떤 것이 선하고 올바른 것인가? 어떤 것이 아름다운 것인가? 이런 걸 생각하는 거예요. 그래서 여기서 뭐 다 나오는 거죠. 뭐 예를 들어서 진리에 대해서 탐구를 하다 보면 뭐 종교라든지 신학이라든지 이런 것을 알게 되는 거죠. 그리고 올바른 것, 착한 것이라기보다는 올바른 것이에요. 이런 것들을 탐구하다 보면 뭐 법학이 나올 수 있는 거죠. 그리고 아름다운 것을 탐구하다 보면 우리가 아트라고 하는 거, 즉 그 미술 또는 음악과 같은 예술하고도 맞닿아 있고 문학하고도 맞닿아 있는 거죠, 그죠? 이렇게 나오는 거죠. 이러한 그 소크라테스, 플라톤으로 이어지는 이 철학을 집대성한 분이 누구냐? 아리스토텔레스예요. 아리스토텔레스는 알렉산더 대왕의 그 스승이라고 돼 있죠. 그러니까 그만큼 왕의 후원을 받은 거죠.
그래서 그리스 철학을 집대성했다라고 보시면 돼요. 특히 이제 자연과학 분야에서는 아리스토텔레스가 자연학이라고 하는 책을 썼어요. 이 책에 보면 그 많은 그 어떤 뭐라고 해야 되나 그 자연과학의 원리들 이런 것들이 많이 나오거든요. 그리고 아리스토텔레스는 또 논리학이나 수학을 굉장히 중요하게 생각했습니다. 논리학 중에 보면 어떻게 생각을 하냐면 예컨대 소크라테스는 죽었어요. 자기 스승인 플라톤도 죽었어. 그래서 죽지 않는 사람은 있나? 봤더니 없어. 우리가 이제 경험적으로 알 수 있다는 거죠. 그래서 거기서 법칙을 끄집어내. 뭐야? 모든 사람은 죽는구나. 이런 법칙을 끄집어내죠. 그걸 뭐라고 하냐면 경험 논증이라고도 하고 기납 논증이라고도 해요. 기납 논증. 그래서 여러분들이 논리학을 나중에 좀 배우다 보면 그런 거 있거든요. 예를 들어서 그 데카르트 같은 경우, 그죠? 데카르트 같은 경우는 연역적으로 그 논리학을 합니다. 그래서 예를 들어서 모든 사람은 죽는다라고 하는 법칙에서 그러면 갑돌이도 죽고 물시기도 죽을 것이다. 라고 하는 이제 그렇게 하는 것이 이제 대륙 쪽에서 하는 거고, 영국에서는 이제 나중에 프란시스 베이컨이 경험 논증이라는 것을 자기가 하거든요. 그래서 그 A라는 사실, B라는 사실, C라는 사실을 다 모았더니 어떤 법칙이 나오더라 이렇게 하는 거죠. 이제 그것이 이제 영국에서는 이제 경험론적 기납법이라고 하는데, 그런 것이 프란시스 베이컨이 처음 나온 게 아니라 원래는 이제 아리스토텔레스가 다 이야기를 했던 거죠. 여러분 이제 그것까지 여러분 아시면 좋을 것 같고, 어쨌든 자 고대 그리스 철학자인 아리스토텔레스부터 자, AI 공부가 시작된다. 두 번째, 인간과 과학에 대해서 알아봅시다. 이거는 뭐냐면 이게 무엇을 위한 것인가라는 거예요. 여러분 한번 고민을 해봐야 돼요. 인간을 위한 과학이냐, 과학을 위한 인간이냐, 아니면 과학을 위한 과학이냐, 인간을 위한 인간이냐, 뭐 이런 식으로 여러 가지. 여러분도 가슴에 손을 얹고 내가 지금 살고 있어. 근데 무엇을 위해서 사는가라는 거예요. 여러분 무엇을 위해서 삽니까? 무엇을 위해 존재합니까? 또 과학도 마찬가지죠. 내가 지금 실험을 하고 있어. 내가 로봇을 하나 만들었어. 근데 이걸 대체 이게 왜 내가 만든 거지? 이런 생각을 해봐야 된다는 거예요. 우리가 흔히 이제 예를 들어서 물고기가 있어. 그럼 그 물고기는 인간을 위해서 존재하는 걸까요? 많은 사람들이 그렇게 생각하죠. 우리 성경 창세기에 보면은 제네시스라고 하죠. 그죠? 거기에 보면 하나님께서 만물을 창조했고 마지막 날에 그 하나님 당신의 그 형상을 본따 가지고 숨을 불어넣어 줬죠. 그게 인간입니다. 그래서 그래서 거기서 이제 사람들이 좀 어떻게 이야기를 하냐면 모든 자연은 인간을 위해서 존재한다. 그런가요? 진짜 그렇게 생각해요? 그럼 문제가 있는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 만물을 만들고 마지막에 인간을 만든 것은 인간을 맨 위의 존재로 놔둔 게 아니에요. 맨 위의 존재는 누구예요? 하나님이죠. 인간은 피조물일 뿐이죠. 근데 어떻게 피조물이 다른 피조물을 또 정복하고 지배하고 막 그럽니까? 말이 안 되는 논리죠. 네, 가끔 이제 그렇게 이해를 하는 분도 있더라고요. 근데 그렇게 하다 보면 자연을 파괴하는 거죠, 인간이. 그러면 우리가 AI 영화에서 보듯이 정말 그런 생각들, AI가 스스로 인공지능이 생각을 해보니까 이 자연 또 지구에 인간이 있으면 안 되겠구나. 인간을 없애야 되겠구나. 그래서 터미네이터 같은 영화가 그렇게 나오는 거잖아요. 그죠? 그래서 여러분들이 이런 인공지능과 법과 같은 학문을 할 때는 여러분들이 생각을 깊이 해야 돼요. 알겠죠? 그리고 그렇게 해야만 제대로 된 공부가 된다는 점을 이야기하고 싶어요. 그래서 인간을 위한 과학 이것만으로 그치면 안 된다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 제가 이야기하는 거는. 근데 최소한 과학을 위한 과학이라든지 과학을 위한 인간 이런 식으로 가면 안 돼요. 그죠? 그러면 인간을 생체 실험하고 막 그렇게 되겠죠? 그거는 옛날 2차 세계대전 때 이미 겪어봤잖아요, 여러분. 그죠? 알고 있잖아요. 그게 얼마나 인간의 휴머니즘과
역행하는 건지. 근데 그렇다고 해서 인간을 위한 과학만으로 그럼 족할 것이냐? 그렇게 생각하시나요? 인간은 대체 무엇을 위한 존재인가? 막 그런 것도 좀 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 뭐 종교를 믿고 있는 분은 그 하나님의 사랑을 실천하기 위해서 뭐 이렇게 이야기도 할 수 있겠죠. 아니면 그냥 말초 신경적으로 그냥 돈을 벌기 위해서 우리는 대체 무엇을 위해서 존재하고 여러분 무엇을 위해서 공부하는지 한번 음미를 해보셨으면 좋겠어요. 자, 역사 발전 두 번째 단락에 대해서 이야기를 해볼까요? 역사가 history라고 하죠. history. 그러니까 말하자면 사람의 이야기란 뜻이죠. his라는 것이 이제 뭐 여러분 왜 her story가 아니고 history냐 그런 식으로 이야기하면 안 되죠. 왜냐하면 우리가 man이라고 하는 것이 남자란 뜻도 있지만 man 자체가 인간이라는 뜻도 있죠. 그러니까 여기 history도 비슷한 거예요. 우리의 이야기 이런 뜻이에요. history. 어원적으로 이제 그렇게 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 정확하진 않아요. 어쨌든 우리 이 지구라는 별에 살고 있는 이 human beings, 즉 인간종이 어떻게 문화를 읽었고 문명을 어떻게 읽어왔느냐, 그 동의는 뭘까라는 거예요. 여러분은 뭐라고 생각하시나요? 저는 가끔씩 궁금해요. 그게 우리가 200만 년 전에 뭐 남방 원숭이, 오스트랄로피테쿠스라 그러죠. 그리고 빛나는 별, 루시, 그죠? 그 유고를 통해서 원숭이랑은 뭔가 다른 존재가 진화가 됐구나, 이발브 됐구나, 막 이런 이야기를 하잖아요. 근데 그때만 하더라도 뭐 그 지능도 높지도 않았을 거고 그랬나요? 모르겠어요. 그까지 잘 모르겠는데 어쨌든 그 당시에는 뭐 거의 동물하고 별 차이가 없었는데 어떤 미묘한 차이가 계속 인간을 진화시켰는가라는 거예요. 그래서 어떤 분들은 인간은 말을 할 수 있었기 때문에 그렇다. 그러면 돌고래나 이런 애들도 의사소통을 하거든요. 아주 복잡한 저주파로 의사소통을 한다 하더라고요. 또 인간이 어떤 사람은 도구를 쓸 수 있어서 그렇다라는 이야기를 해요. 근데 도구를 쓰는 게 인간만 쓰는 게 아니라 사실은 뭐 간단한 도구 같은 거는 동물들도 쓴다고 하더라고요. 심지어 뭐 코끼리도 코를 이용해 가지고 뭐 도구를 이용해서 뭘 하고 뭐 원숭이도 마찬가지로 하고 심지어 개미도 뭐 도구를 이용해서 제가 예전에 개미 한번 본 적이 있는데 거기에 보니까 과학 다큐멘터리에 이게 막 뭐 개미나 벌들은 막 무슨 방이 있대요. 그래서 그 애기 키우는 방도 있고 쉬는 방도 있고 막 별별 방이 다 있더라고요. 심지어 거기 개미들은 축사육도 한다고 하더라고요. 어떤 뭐 벌레를 잡아가지고 그 벌레를 우리 젖소처럼 뭔가 뭐 단물을 이렇게 뭐 뽑아내는 이런 식으로도 하고 심지어 뭐 버섯도 키우고 한다고 하더라고요. 그러면 대체 이게 뭐냐라는 거죠. 어떻게 생각하세요? 자, 여기에 대해서 자, 이분의 이게 있는데 이걸 한번 들어보도록 하죠. 이게 잘 될지는 모르겠어요, 여러분. 우리가 1주차 때 소리가 약간 안 나온다는 이야기도 있는데 어쨌든 한번 좀 길어요. 한 20분 정도 되는데 한번 들어보고 나서 또 이야기를 하죠. 잠깐 쉬고. 자, 여기 이 부분을 다시 해야 될 것 같죠? 네. 이거네요. 이거 하고 잠깐만요. 제가 한번 설정을 이렇게 해서 다시 한번 들어봅시다. 보이시죠, 여러분? Device that rubber band 처음부터 보여드릴게요. and you hear that this is the era of environment or biology or information technology. Well, it's the era of a lot of different things that we're in right now. But one thing for sure, it's the era of change. There's more change going on than ever has occurred in the history of human life on Earth. And you all sort of know it, but it's hard to get it so that you really understand it. And I've tried to put together something that's a good start for this. I've tried to show in this, though the color doesn't
come out. What I'm concerned with is the little 50-year time bubble that you are in. You tend to be interested in a generation past, a generation future, your parents, your kids, things you can change over the next few decades. And this 50-year time bubble you kind of move along in. And in that 50 years, if you look at the population curve, you find population of humans on the Earth more than doubles. And we're up 3.5 times since I was born. And when you have a new baby, by the time that kid gets out of high school, more people will be added than existed on Earth when I was born. This is unprecedented, and it's big, and where it goes in the future is questioned. So that's the human part. Now, human related to animals, look at the left side of that, what I call the human portion, humans and their livestock and pets versus the natural portion, all the other wild animals. And just these are vertebrates, all the mice, giraffes, birds that are in land and air, not in the water. How does it balance? Well, certainly 10,000 years ago, civilization was beginning, the human portion was less than 1/10 of 1%. Let's look at it now. You follow this curve and you see the whitish spot in the middle, that's your 50-year time bubble. Humans, livestock, and pets are now 97% of that integrated total mass on Earth, and all wild nature is 3%. We have won. The next generation doesn't even have to worry about this game. It is over. And the biggest problem came the last 25 years and went from 25% up to that 97%. And this really is a sobering picture, and you begin realizing we humans are in charge of life on Earth. We're like the capricious gods of old Greek myth, kind of playing with life, and not a great deal of wisdom injected into it. Now, the third curve is information technology. This is Moore's law plotted here, which relates to density of information, but has been pretty good for showing a lot of other things about information technology, computers, their use, internet, etc. And what's important is it just goes straight up through the top of the curve and has no real limits to it. Now, to try and contrast these, this is the size of the Earth going through that same frame. And to make it really clear, I've put all four on one graph. There's no need to see little detailed words on it. That first one is humans versus nature. We've won. There's no more game. Human population. And so if you're looking for growth industries to get into, that's not a good one, protecting natural creatures. Human population is going up, is going to continue for quite a while. Good business in obstetricians, morticians, and farming, housing, etc. It all deals with human bodies, which require being fed, transported, housed, and so on. And the information technology, which connects to our brains, has no limit. Now that is a wonderful field to be in. You're looking for a growth opportunity. It's just growing up through the roof. And then size of the Earth, somehow making these all compatible with the Earth looks like a pretty bad industry to be involved with. So that sets the stage. Out of all this, I find, for reasons I don't understand, I really do have a goal, and the goal is that the world be desirable and sustainable when my kids reach my age. And I think that's, in other words, the next generation, I think that's a goal that you probably all share. I think it's a hopeless goal. Technologically, it's achievable. Economically, it's achievable. Politically, which means sort of the habits, institutions of people, it's impossible. The institutions of the past, with all their inertia, are just irrelevant for the future, except they are there, and we have to deal with them. I spend about 15% of my time trying to save the world, the other 85% the usual hedonism or whatever else we devote ourselves to. And in that 15%, the main focus is on human mind, thinking skills, somehow trying to unleash kids from the straitjacket of schools, which is putting information and dogma into them, get them so they really think, ask tough questions, argue about serious subjects, don't believe everything that's in the book, think broadly, are creative. They can be. Our school systems are very flawed and do not reward you for the things that are important in life or for the survival of civilization. They reward you for a lot of learning and sopping up stuff. We can't go into that today because there isn't
times, broad subject. One thing for sure in the future, there is an essential feature, a necessary but not sufficient aspect, which is doing more with less. We've got to be doing things with more efficiency, using less energy, less material. Your great-great-grandparents got by on muscle power, and yet we all think there's this huge power that's essential for our lifestyle. And with all the wonderful technology we have, we can do things that are much more efficient, conserve, recycle, etc. Let me just rush through very quickly things that we've done. Human-powered airplane, Gossamer Condor, sort of started me in this direction in 1976 and 77, winning largest prize in aviation history, followed by the Albatross, and we began making various odd planes and creatures. Here's a giant flying replica of a pterosaur that has no tail, like trying to have it fly stable is like trying to shoot an arrow with a feathered end forward. It was a tough job. Boy, it made you have a lot of respect for nature. This was the full size of the original creature. We did things on land, on the air, and water, vehicles, all different kinds, usually with some electronics or electric power systems in them. I find they're all the same. I don't care what, whether it's land, air, or water. I'll be focusing on the air here. This is a solar-powered airplane, 165 miles, carrying a person from France to England as a symbol that solar power is going to be an important part of our future. Then we did the solar car for General Motors, the Sun Racer that won the race in Australia. We got a lot of people thinking about electric cars, what you could do with it. A few years later, when we suggested to GM now is the time, and we could do a thing called the Impact, they sponsored it, and here's the Impact that we developed with them on their program. This is the demonstrator, and they then put huge effort into turning it into a commercial product. But with that preamble, let's show the first 2-minute videotape, which shows a little airplane for surveillance and moving to a giant airplane. A tiny airplane, the AV Pointer, serves for surveillance, in effect a pair of roving eyeglasses. A cutting-edge example of where miniaturization can lead if the operator is remote from the vehicle. It is convenient to carry, assemble, and launch by hand. Battery-powered, it is silent and rarely noticed. It sends high-resolution video pictures back to the operator. With onboard GPS, it can navigate autonomously, and it is rugged enough to self-land without damage. The modern sailplane is superbly efficient. Some can glide as flat as 60 feet forward for every foot of descent. They are powered only by the energy they can extract from the atmosphere. An atmosphere nature stirs up by solar energy. Humans and soaring birds have found nature can be generous in providing replenishable energy. Sailplanes have flown over 1,000 miles, and the altitude record is over 50,000 feet. The Solar Challenger was made to serve as a symbol that photovoltaic cells can produce real power and will be part of the world's energy future. In 1981, it flew 163 miles from Paris to England solely on the power of sunbeams and established a basis for the Pathfinder. The message from all these vehicles is that ideas and technology can be harnessed to produce remarkable gains in doing more with less. Gains that can help us attain a desirable balance between technology and nature. The stakes are high as we speed toward a challenging future. Buckminster Fuller said it clearly. There are no passengers on Spaceship Earth, only crew. We, the crew, can and must do more with less, much less. If we could have the second video, the 1 minute, put in as quickly as you can, which this will show the that Pathfinder airplane in some flights this past year in Hawaii, and we'll show a sequence of some of the beauty behind it after it had just flown to 71,530 feet, higher than any propeller airplane has ever flown. It's amazing. Just on the puny power of the sun, by having a super lightweight plane, you're able to get it up there. It's part of a long-term program, NASA sponsored, and we work very closely with the whole thing being a team effort, and with wonderful
results like that flight, and we're working on a bigger plane, 220-foot span, and an intermediate-sized one with a regenerative fuel cell that can store excess energy during the day, feed it back at night, and stay up 65,000 feet for months at a time. Ray Morgan's voice will come in here in a bit. He's the project manager. Everything we do is certainly a team effort. He ran this program. Here's some things he showed at the celebration at the very end. We've just ended a 7-month deployment to Hawaii. For those who live on the mainland, it was tough being away from home. But the friendly support, the quiet confidence, and the genial hospitality shown by our Hawaiian and military hosts This is starting made to the do experience research enjoyable and projects. unforgettable. We have real-time IR Spirit is scans going out through internet while the plane is flying, and it's exploring without polluting the stratosphere. That's its goal, the stratosphere, the blanket that really controls a lot of the radiation to the Earth and permits life on Earth to be the success that it is. Probing that is very important. And also you can consider it as a sort of poor man's stationary satellite, because it stay right overhead for months at a time, 2,000 times closer than the real geosynchronous satellite. We couldn't bring one here to fly it and show you, but now let's look at the other end. I showed you in the video, you saw that 9-pound or 8-pound pointer airplane surveillance drone. Matt Keenan has developed and just done a remarkable job where some people have servos that have gotten down to 18 or 25 grams. His weigh 1/3 of a gram. And what he's going to bring out here is a surveillance drone that weighs about 2 ounces. That includes the video camera, the batteries that run it, the telemetry, the receiver, and so on. And we'll fly it, we hope, with the same success that we had last night when we did the practice. So Matt Keenan, just anytime you're ready to let her go. But first, we make sure that it's appearing on the screen, so you'll see what it sees. You can imagine yourself being a mouse or a fly inside it, looking out its camera. Switched on. But now we're trying to get the video. There we go. You can bring up the house lights. Yeah, the house lights will see you all better and be able to fly the plane better. All right. We'll try to do a few laps around and bring it back in. Here we go. The video worked right for the first few, and I don't know why it... There it goes. That was only a minute, but I think it would be safe to have that near the end of the flight, perhaps. We have to do the class. All right. If this hits you, it will not hurt you. Okay. Thank you very much. Thank you. But now, as they say in infomercials, we have something much better for you, which we're working on planes that are only 6 inches, 15 centimeters in size, and Matt's plane was on the cover of Popular Science last month, showing what this can lead to. And in a while, something this size will have GPS and video camera in it. We've had one of these flying 9 miles through the air at 35 miles an hour, just a little battery in it, but there's a lot of technology going. This is just
milestones along the way of some remarkable things. This one doesn't have the video in it, but you get a little feel from what it can do. Okay. Here we go. Sorry. Okay. You could pass it down when you're done. Yeah, I think I lost a little orientation. I looked up into this light, but it hit the building, and the building was poorly placed, actually. But you're beginning to see what can be done. We're working on projects now, even wing flapping things the size of hawk moths, on DARPA contracts, working with Caltech, UCLA. Where all this leads, I don't know. Is it practical? I don't know. But like any basic research, when you're really forced to do things that are way beyond existing technology, you can get there with microtechnology, nanotechnology. You can do amazing things. When you realize what nature has been doing all along, as you get to these small scales, you realize we have a lot to learn from nature. Not with 747s, but when you get down to nature's realm, nature has 200 million years of experience, never makes a mistake, because if you make a mistake, you don't leave any progeny. We have nothing but success stories for nature, for you or for birds. And we're learning a lot from it. It's a fascinating subject. In concluding, I want to get back to the big picture, and I have just two final slides to try and put it in perspective. The first, I'll just read. At last I put it in 3 sentences and had it say what I wanted. Over billions of years on a unique sphere, chance has painted a thin covering of life, complex, improbable, wonderful, and fragile. Suddenly we humans, a recently arrived species no longer subject to the checks and balances inherent in nature, have grown in population, technology, and intelligence to a position of terrible power. We now wield the paintbrush. And that's serious. We're not very bright. We're short on wisdom. We're high on technology. Where is it going to lead? Well, inspired by the sentences, I decided to wield the paintbrush. Every 25 years I do a picture. This is the one. Tries to show that the world isn't getting any bigger. It's sort of a timeline, very nonlinear scale. Nature made some trilobites and dinosaurs, and eventually we saw some humans with the caves in Lascaux. Birds were flying overhead after pterosaurs, and then we get to civilization above the little dot and TV set with a gun on it, and traffic jams and power systems and some dots for digital. Where it's going to lead, I have no idea. And so I just put robotic and natural cockroaches out there, but you can fill in whatever you want. This is not a forecast, this is a warning. And we have to think seriously about it. And that time when this is happening is not 100 years or 500 years. It's things are going on this decade, next decade. It's a very short time that we have to decide what we are going to do. And if we can get some agreement on where we want the world to be, desirable, sustainable, when your kids reach your age, I think we actually can reach it. Now, I said this was a warning, not a forecast. That was before, I painted this before we started in on making robotic versions of hawk moths and cockroaches. And now I'm beginning to wonder, seriously, was this more of a forecast than I wanted? I personally think the surviving intelligent life form on Earth is not going to be carbon-based. It's going to be silicon-based. And so where it all goes, I don't know. The one final bit of sparkle we'll put in at the very end here is an utterly impractical flight vehicle, which is a little ornithopter wing flapping device that rubber band powered that will show you 32. 32 grams, or Fine. sorry, 1 gram. Well, no more. Okay. Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also. It's about 1 gram. The
tube there is hollow, about paper thin, and if this lands on you, I assure you it will not hurt you. But if you reach out to grab it or hold it, you will destroy it. So be gentle, just act like a wooden Indian or something, and when it comes down, and we'll see how it goes. Okay. And we consider this to be sort of the spirit of TED. And you wonder, is it practical? Well, it turns out, if I had not been... Fortunately, we have some light bulb changers. We can probably get it down, but it's possible it's gone up to a greater destiny up there than it ever had. And I wanted to make just 2 points. One is, you think it's frivolous, there's nothing to it, and yet if I had not been making ornithopters like that, a little bit cruder, in 1939, a long, long time ago, there wouldn't have been a Gossamer Condor, there wouldn't have been an Albatross, a Solar Challenger, there wouldn't be an impact car, there wouldn't be a mandate on zero-emission vehicles in California. A lot of these things similar would have happened sometime, probably a decade later. I didn't realize at the time I was doing inquiry-based, hands-on things with teams, like they're trying to get in education systems. So I think that as a symbol is important, and I believe it also is important. You can think of it as a sort of a symbol for Wurman and TED that somehow gets you thinking of technology and nature and puts it all together in things that make this conference, I think, more important than any that's taken place in this country in this decade. Thank you. Okay.